السلام عليكم ورحمة الله. طبعا في الأول أحب أشكر الأستاذ الدكتور رeda خطيب، الدكتور غادة الصغير، الدكتور خالد يوسف على الدعوة الكريمة وال very nice organization، وطبعا التشير بيرسون الدكتور عمرو، الدكتورة هبة، الدكتورة آية. حقيقي is very interesting and learning يعني starting the program، سواء ال first presentation أو طبعا ال next اللي هي الدكتورة راندا. continuing the same. حقيقي الثيرويد هرمون ريبليسمنت سبيشال سيتويشن ده كان الموضوع اللي اقترح من البورد بتاع المؤتمر، وحقيقي هو looks ان هو simple but when you dig for you'll find it's interesting and a lot of situations may need an endocrinologist to manage. يمكن انا start with illustrating case اللي هو العيان بتاعنا اللي احنا شايفينه، 28 سنة male referred by his psychiatrist because of worsening constipation and enlarged goiter. العيان bipolar disease for 10 years, treated with lithium with a small dose of phenothiazine. lithium dose stable على 900. الميديكال history otherwise unremarkable. patient gain weight حوالي 8 كيلو. we have a progressive constipation over the time. examination he looks obese with obvious goiter, bradycardia, blood pressure بتاعه 140 84، وعنده enlarged thyroid في examination و delayed ankle relaxation. الثيرويد فانكشن التي 4 4، التي اس اتش 43 والثيرويد انتي بوديز بوزيتيف. السؤال what's the appropriate management؟ العيان ده discuss the discontinuation of lithium with his psychiatrist، ولا I will proceed for further investigations. there is thyroid ultrasound أو radioactive iodine، أو إن العيان needs to start treatment and follow up the treatment with TSH within 6 weeks، ولا العيان محتاج إن أنا أعمل له fine needle aspiration. I think we can think about but and we will see the proper answer with the next slides. Actually hypothyroidism is a very common endocrine problem. طبعا most common في ال iodine deficiency في ال طبعا iodine deficient country أو ال autoimmune في iodine sufficient country. البريفالنس زي ما احنا شايفين في general population من 0.2 ل 3.5، وده بيعكس a significant portion of the population. ده في أوروبا وفي أمريكا من 0.3 ل 3.7. دي يمكن ال largest and longitudinal cohort study في اليو كي، الويكام سيرفي، اللي هي بتقولي تقريبا الهايبوثايروديزم من 1.8 في الفيميل 0.1 في الميل، وده بيوريني الريشيو أكتر من 10 بالنسبة لنا. طبعا السب كلينيكال has a higher prevalence 7.5 في الفيميل 2.8 في الميلز. In general, thyroid replacement aimed to restore the euthyroid state، وده يمكن الريكومنديشنز بتاع الأمريكان ثايرويد أسوشيشن for replacement or partial replacement with gradual increase في الدوز to achieve الليفل بتاعنا، والدوز adjustment should be made with increasing change في ال body weight أو ال aging أو with pregnancy. However, في coexisting special situations can potentially hinder or interfere with the successful treatment like aging and etc., as we will see next slides. It's important to manage these situations to ensure a patient's welfare and the prevent a treatment failure. One of these situations احنا حقيقي بنشوفها يمكن common السنترال hypothyroidism أو الهايبوبيتيتريزم، اللي هي simply low T4 و low or normal TSH. العيان may be asymptomatic or present in acute situation. It's very important when considering treatment that to ensure the patient is normal adrenal function. Otherwise, it needs to start the thyroid the cortisol
replacement before the thyroid, otherwise the patients will go into crisis, adrenal crisis. The other important point that monitoring of the thyroid replacement is free T4 only, no need for TSH at all, and we see a lot of mistakes with following this kind of cases with TSH. Again, hypothyroidism with adrenal, which can be a common association in 3 situations. One of the situations polyglandular autoimmune disease, as دكتورة غادة يعني comment على first case of دكتورة رندا, or central like hypopituitarism, or in severe conditions of hypothyroidism. This severe, there is a sort of functional pituitary adrenal function like in myxedema coma. In these situations, we have to assure that the thyroid or the adrenal is normal. Otherwise, adrenal insufficiency associated should be necessary to start with cortisol treatment 5 to 7 days before the correction or to commencing the thyroid treatment. Pregnancy, we cannot talk about special situations and forget pregnancy. I will not go for this. We have elegant illustrations for the thyroid disorders with pregnancy, but it's common either hyper or hypo, زي ما احنا شايفين with adverse maternal and fetal problems, abnormality في التست زي ما احنا شفنا. في important trimesteric results we should consider. يمكن دي الحاجات لو انا هسمرز بعض ال important points بالنسبة لنا ان women with overt or subclinical hypothyroidism treatment with oral thyroxine to normalize the TSH within the trimesteric specific reference range. أنا بقيسه لكن considering a trimesteric reference range. Female with pre-existing hypothyroid should go for frequent. يمكن زي ما شفنا ممكن من 2 ل 4. pregnancy is a short time. We should consider this في monitoring. Female up to 80% needs to increase to maintain the TSH within the reference range. 50% increase في الدوز في معظم الناس. After delivery we may need to reduce the dose of thyroxine لأن احنا بنبقى نزودها وبنعمل evaluation after this. The elderly population is another important specific situation because older adults may have a delay in the diagnosis because of the ambiguous symptoms compared to the young adults, and this can be easily attributedly growing older. Again, overtreatment and undertreatment with thyroid hormone is uncommon وبيزيد the possibility with increasing or lengthening the time. This predisposes the old person for cardiovascular and bone disease. Regarding treatment, it requires to have a slower and lower dose of adjustment بالنسبة للعينين الelderly. عشان كده we can start with a lower dose 12.5 to 25 microgram per day and increase it gradually every 4 to 6 weeks, and this may avoid any possibility with the coexisting cardiovascular disease to have decompensation. Again, the subclinical hypothyroid is very important in these patients لأن احنا العيانين احنا عارفين ان احنا بنعالج الهايبوثايروديزم subclinical في important situation 3 مين لو عندي symptoms، لو عندي goiter، أو لو عندي high titer of antibodies. Otherwise, in these patients, we should be careful because up to 7 it's better not to treat لأن ده بيعتبروها age specific range. Otherwise, بعض authorities بيقول إن أنا ما عليكش إلا لو TSH is above 10. Hypothyroid in elderly احنا قلناها السيمتومز طبعا بتبقى suggestive وخلاص الجزئية دي. Cardiovascular disease is very important again لأن احنا عندنا الثيرويد بالنسبة لنا له effect thyroid hormone effect على different functions بتاع cardiovascular system, والthyroid dysfunction is significant with cardiac effect. So even when treated
and thyroid patient thyroid dysfunctions are more prone to cardiovascular disease, والmild subclinical thyroid dysfunction increase the mortality in patients with cardiovascular disease. In general احنا عندنا الهايبوثايرويد مع الكارديوفاسكولار ديزيز بيبقى عنده بروتين symptoms مش هنخش فيها، لكن لازم تبقى بي considered. العيانين لو young age وكاردياك ديزيز simple to manage to replace. اما العيانين بقى اللي عندهم abnormality زي العيانين اللي عندهم angina, we should start low and go slow for this kind of patients. الكلينيكال ساتسفاكشن بتاع الدوز may take time خاصة للعيانين اللي عندهم arrhythmia. Even the optimum dose it takes months to achieve to maintain العيان in more stable condition. طبعا عيانين محتاجين frequent monitoring. الاميودارون احنا عارفين ان ده برود سبيكترم انتي arrhythmic drug commonly used، له impact على الثيرويد سواء بالهايبو او الهايبر عشان طبعا الايودين لود اللي بيبقى موجود فيه. patient على الاميودارون should be monitored regularly للثيرويد functions. العيانين اللي proved ان هم عندهم increase ل TSH we should start لو proved hypothyroidism with replacement. Again TSH in the mid range والlow T4 we should consider subclinical, and remember that amiodarone is not discontinued. عيانين controlled arrhythmia ما توقفوش, start the replacement and control his thyroid condition. Lithium is another important drug should be considered. The proactive drug بيستخدم في البايبولر. العيانين دول الليثيوم can affect the thyroid. 20% بيتأثروا بيعملوا hypothyroidism و 40% بيجي لهم goiter, and even it may do or leads to thyrotoxicosis. The most important point العيانين دول بيبقوا bipolar و stabilized على الليثيوم and may be compromised if you discontinue. So the recommendation that hypothyroidism should be treated with thyroxine replacement and lithium therapy should be continued. العيان اللي stable على drug it's easy to replace. Hypothyroidism and surgery is another important specific situations because with surgery في increased risk of some of the perioperative complications زي الإيليس, الhypotension, الhyponatremia, CNS alterations. However, or fortunately, this is a very rare situation. So in elective surgery, better to postpone till العيان بيبقى thyroid. However, in emergency, we should not postpone the surgery to stabilize the condition. The same for coronary bypass surgery. You can go whatever the situations بالنسبة للثيرويد. However, some considerations مع الانستيزيا بسمول دوز بالانستيزيا والناركوتكس وبنبقى محتاجين نعمل frequent monitoring. Another important situation the hematological disease. Actually hematological disorders can impact الهيماتوبويسز الفايبرينوليتيك and coagulation defect. عندنا for example ممكن يبقى في عنده نورموسيتيك انيميا عشان decrease الاريثروبويتين, عندنا pernicious انيميا كاوتو اميون اسوشيشن او الايرون ديفيشنسي لو انا عندي اي abnormality بالنسبه للسايكل. correction of hypothyroidism مهم وكان be adequately مع الايرون ثيرابي, لكن خلي بالنا واحنا بندي ايرون replacement should be at least 4 hours separate من الدوز بتاع الثايروكسين. Again, hematological disorders can impact on الcoagulations. ممكن severe hypothyroidism سواء fibrinolytic activity أو الcoagulations, and this should be considered when using the anticoagulation. Chronic kidney disease أعتقد إن شاء الله next presentations هتpoint لكنها important common association مع الكدني disease. الجاستروenteropathies is very important, especially لو impact المال absorption with different diseases, على رأسهم possible association مع celiac disease, atrophic gastritis, helicobacter pylori, gastroparesis, كل الحاجات دي impact الabsorption, and it's possible that patient population could benefit من formulations بتاع levothyroxine, and this condition should be controlled. The last two important slides حقيقي بعض الحاجات اللي احنا بنشوفها في common practice اللي هي thyroid hormone replacement. العيان بيجيلك يقول لك انا اول ما بدات وهي فعلا اوفر ثايرويد انا ما استحملتش ووقفت الدواء.
ده بيتقال عليه thyroid hormone intolerance. Some patients report during the first hours or days just 2 minutes. وده بيبقى نتيجة sympathetic hyperactivity، بيبقى in the form of insomnia, palpitation, tremors. العيانين دول بيبقوا محتاجين to start very low dose and go gradual and it may take sometimes. مش معروف أكتر من إنها بيبقى some sympathetic hyperactivity في الجنرال population، مفيش reason واضح غير كده. لكن في بعض الحالات في بعض الستاديز لقوا إنه ممكن تكون related للأيرن deficiency، ولقوا إن الأيرن replacement بيصلح الكونديشنز دي. بعض الحالات may need beta blockers to control في الانيشال few times. Hypothyroidism can overlap خاصة مع الفيميل مع المينوبوزال manifestations and this may exacerbate with the hormonal replacement. The last specific situations we call it persistent symptoms of hypothyroidism despite adequate replacement. يمكن احنا بنشوفها كتير. معظم الشكاوي دي بتبقى من الفيميل وتبقى related للفاتيج واللو انرجي والبادي ويت والميموري مود بروبلمز بعد اما يبقى العيان بايوكيميكال اي ثايرويد. بيبقى فيه decreased quality of life have several potential causes، من ضمنها physical, psychological, social, economic and disease related problems. It's necessary for this kind of patients إننا to rule out other potential causes بالpersistent symptoms. يمكن التيبل ده بيسمرايز حاجات احطها في دماغي لما العيان يجي يقول لي انا ما اتحسنتش. suboptimal lifestyle, climacteric syndromes, other associated autoimmune disease. احنا طبعا بنتعامل مع autoimmune thyroiditis والother coexisting disease, chronic fatigue syndromes and etc. vitamin D deficiency, deiodinase, polymorphism and substance abuse. It's very important to understand. لازم تفهم من العيان طبعا ان non-specific symptoms بتاع الثيرويد، وبالتالي ان انا اقول ان انا البايوكيميكال اي ثيرويد هي السبب. لازم العيان يبقى فاهم الكلام دوت. Again, to conclude, specific situations in cases of hypothyroidism with thyroid replacement needs to be carefully evaluated, considered, better to be managed by endocrinologists. And thank you very much for your listening.